Mubashara mtazamaji kutoka hapa katika chumba cha matangazo. Imebaki dakika 4 kabla ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki kutoka jiji kuu la Nairobi, ambapo kuanzia chini ya dakika 30 nitakuwa na kujuza mengi zaidi, ikiwemo taarifa ambazo tumekuandalia katika chumba chetu cha habari leo, ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa Machi mwaka 2024. Ni afueni kwa familia za Shakahola. Pamoja na taarifa hiyo, tuna mengi ambayo tumekuandalia usiku wa leo, lakini kwanza kabisa hebu tutazame yaliyomo. Operesheni iliyosababisha baadhi ya madereva kukamatwa kwa kukiuka sheria za barabarani yaashiria kurejea kwa NTSA barabarani. Kiasi cha hongo kinacholipwa nchini chaimarika maradufu kulingana na ripoti mpya ya tume ya EACC. Je, Kenya yazidi kuwa nchi ya kitu kidogo? When you are given an office and a responsibility like I have been given in this particular place, it is not for my personal benefit. It is not for my children's benefit. It is not for my wife's benefit. It is not for my brothers and sisters and my community and clan or even my tribe. It is for the sake of all of us as Kenyans. Mgomo madaktari waendelea kuikaba koo sekta ya afya, huku serikali, magavana na uongozi wa madaktari wakitafuta suluhisho kwa utata huu. Mtazamaji, mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Esimaloe. Tuna mengi ambayo tumekuandalia usiku wa leo. Unafuatilia matangazo kupitia mtandao wa Facebook TV47 Live. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, tuandamane hadi tamati. Mazungumzo kati ya serikali na muungano wa madaktari kwa mara nyingine tena yamegonga mwamba baada ya pande zote mbili kutofautiana, ambapo washirikishi wa serikali walitaka madaktari hao kusitisha mgomo kabla ya mazungumzo hayo kuendelea rasmi. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno anauketwa taarifa hii. Saa 9 juu ya alama katika jumba la KICC hapa jijini Nairobi, mawaziri wa afya, fedha, leba na utumishi wa umma pamoja na baraza la magavana na mwenyekiti wa tume ya SRC walifika katika mkutano na madaktari wakiongozwa na muungano wa KMPDU. Na hapo ndipo mambo yakaanza kutokota baada ya baadhi ya wanachama wa baraza la magavana walipohoji iwapo ni vyema mkutano huo kuendelea, kwani muungano wa KMPDU bado haujasitisha mgomo kama ilivyoratibiwa na amri ya mahakama. And the court order specifically number 6, which requires that for this whole of nation process to take place, you should have gone back to work and there should be no strike. Is my limited understanding. Maybe it's because I have a fake online degree, but I want to believe that that the orders are clear and they don't need any complicated English to understand them. You are raising the same doubt that already the court order has said, for avoidance of that doubt that you are having in your mind. So that's why we say we are not competently constituted to argue these matters because you're not in court. Takriban dakika 40 baadaye, wanahabari walihimizwa kutoka katika mkutano huo, kwani mazungumzo hayo yalizidi kutokota, pande zote mbili zikijitetea ipasavyo. Ila dakika 10 baadaye, mawaziri pamoja na washirikishi wote wa serikali walitoka katika mkutano huo, huku madaktari wakiachwa peke yao. Je, kunani? We have concluded the meeting. We have asked the union anytime between now and 1st of April that if they comply with the ruling and lift the strike or stay the strike or suspend it, then we will proceed to call the next whole of nation approach meeting. Evening, as you are to start the meeting, they decided to all stream out of the engagement, saying that they don't bother and they don't care how long the strike takes. They don't care how many Kenyans die. They don't care whether there are no doctors in the hospital or not. They are ready to wait until the next day in court on 3rd is when they will engage us. Na huku hali ya vuta ni kuvute ikizidi kushuhudiwa kati ya serikali na muungano wa KMPDU, Wakenya wanaosaka huduma za afya ndio wameachwa kwenye njia panda katika mgomo huo ambao umeendelea kwa wiki 2 sasa. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi.
Na asante sana mwanahabari wetu Elizabeth Atieno kwa taarifa hiyo. Mamia magari yalikaguliwa leo katika barabara ya Mombasa Nairobi na mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA kwa ushirikiano na huduma ya polisi ya trafiki ili kurejesha nidhamu barabarani. Ni operesheni iliyosababisha baadhi ya madereva kukamatwa kwa kukiuka sheria za barabarani. Kufuatia msururu wa visa vya ajali vinavyoshuhudiwa humu nchini, mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani iliweka kizuizi cha kukagua magari kwenye barabara ya Mombasa kuelekea Nairobi katika eneo la Kiumbi, kaunti ya Machakos. We have been carrying out this operation with the members, with our colleagues from the NTSA and the members of the National Police Service, the traffic department. It has been a tedious day. We have been running up and down, and we have managed to crack down many vehicles. Kulingana na usimamizi wa operesheni hiyo, ujio wa NTSA pamoja na huduma ya polisi ya trafiki ilipelekea magari zaidi ya 1000 kukaguliwa, huku wengine wakijipata taabani kwa kukiuka sheria za barabarani. Na wale dereva ambao tumashika wakiwa walevi ni kwamba tumesema na wale wa makosa mengine yote lazima wafikishwe kotini. We are looking at various traffic offenses. We are looking for road unworthy. We are looking for those who are driving dangerously and some other offenses within the traffic. NTSA sasa watashirikiana na maafisa wa polisi kuimarisha usalama barabarani ili kupunguza visa vya ajali barabarani, haswa katika msimu wa Pasaka, katika operesheni zitakazoendelezwa kote nchini. Roads are there. Earlier today we had an engagement with the Deputy Inspector General to discuss the same matters, and as stated by my counterpart that it is not a one-time event, it is continuous, will be effective. We are nationwide. I'm sure if you can ask your colleagues across the rest of the country, we are here to support, to ensure the reduction of carnage across the road, but also to ensure smooth movement of travel of our citizens as they go for their Easter holidays. Kulingana na NTSA kwa ushirikiano na NPS, wote wameapa kurejesha usalama barabarani ili kuleta nidhamu miongoni mwa madereva humu nchini. Nelson Mwereza, TV47, Machakos. Asante sana Nelson Mwereza kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki amefichua kuwa serikali itatoa ekari 4000 za ranchi ya Chakama ambapo vifo vya Shakahola vilitokea ili kutenga mahali pa makaburi kwa ajili ya kuzika miili ambayo haikutambuliwa na familia zao. Kulingana na Kindiki, mahali hapo pia utatumika kama ukumbusho wa ukatili uliofanywa eneo la Shakahola ambapo miili zaidi ya 400 ziligunduliwa. Ni afueni kwa familia ya wale waliofariki dunia katika msitu wa Shakahola ambapo itikadi kali za kidini zilisababisha vifo hivyo, wengi wao wakihadaiwa kuwa mbinu hizo zitawawezesha kumuona Bwana Yesu. Familia ambazo zimekuwa zikisubiri miili ya wapendwa wao, miili ambayo imekuwa katika chumba cha kuhifadhi maiti kwa mwaka mmoja sasa. In March last year, one of the worst tragedies to ever occur on the soil of our country occurred in this county. Just north of Malindi, at a place called Shakahola, we lost so many people. Waziri Kithure Kindiki akizungumza katika kaunti ya Kilifi vilevile alibaini kuwa serikali ya kitaifa itagharamia hesabu zote za usafiri kwa familia ambazo hazina uwezo wa kusafirisha miili hadi nyumbani kwao baada ya kuachiliwa kutoka katika chumba cha kuhifadhi maiti cha kaunti ndogo ya Malindi. All those bodies who have been identified by their loved ones either through DNA or physical identification or fingerprint identification, which are enough from where we sit, they will have their loved ones to bury and give them a send-off that is going to give them closure. Haya yanajiri kufuatia kilio kutoka kwa familia zilizoathiriwa ambazo zilikabiliwa na changamoto za usafirishaji wa miili kwa ajili ya mazishi. Wapo tutapewa huo mwili, vile tutausafirisha mpaka Western itakuwa ni vigumu kidogo. Mimi
nimetoka Meru na kupeleka mwili mmoja kutoka hapa mpaka Meru ni kama 1,150. Na mimi ni mtu mwanzo sina kazi yangu ni ya uchuzi ya kuuza kahawa na baiskeli ndio huwa nauza. Hata nikapewa hiyo mili yote nikapewa ndio hii. Sina uwezo wa kusika. Kindiki pia alisema kuwa vizuizi vya kisheria vitakapoondolewa katika eneo hilo, tume ya uchunguzi ambayo tayari imeundwa na Rais William Ruto itaanzisha mchakato wa kuwawajibisha viongozi wa umma kwa vitendo ambavyo vinaweza kuwa vilichangia kutokea kwa ukatili Shakahola. A Judicial Commission of Inquiry will recommend prosecution and other measures including dismissal, lustration, condemnation, vilification, any form of punishment that can shame those of us who had an opportunity to mitigate that occurrence and they did not. Mshukiwa mkuu Paul Mackenzie pamoja na wafuasi wake bado wanazuiliwa na polisi tangu Aprili mwaka jana, huku uchunguzi na kesi zikiendelea. Ann Odida, TV47. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba kinara wa Azimio Raila Odinga atawania urais mwaka 2027. Matamshi hayo ni kwa mujibu wa mwenyekiti wa chama cha ODM John Mbadi aliyefanya kikao na wanahabari hii leo. Mbadi anasema kwamba ameshauriana na Raila kuwaomba manaibu wenye viti wa chama Hassan Joho na Wycliffe Oparanya kutuliza boli katika harakati za kumrithi Raila Odinga. Apollo Kamau na mengi zaidi. Kuibuka kwa makundi pinzani katika chama cha ODM kati ya manaibu viongozi wa chama Hassan Joho na mpinzani wake Wycliffe Oparanya, na hivi majuzi kinara wa wachache mgeni na mbunge wa Ugunja Upeo Wandai, kumemlazimu kiongozi wa chama Raila Odinga kuingilia kati kupitia mwenyekiti wa chama John Mbadi kuzuia mgogoro unaotokota ndani ya chama cha chungwa kulipuka. I fear that the actions and utterances of the last few days are not in the best interest of the party and of those of the party leader who is keen on an orderly, inclusive and impactful agenda for the party. In the meantime, I would want to call upon the two deputy party leaders, Ali Hassan Joho and Wycliffe Oparanya, both tested and tried leaders in their own rights, to provide leadership at this critical moment as we await guidance on the next steps. Licha ya siasa kali za urithi kutoka kwa pande pinzani, chama cha ODM kinashikilia Odinga atakuwa kwa debe mwaka 2027, taswira ambayo huenda ikabadilika iwapo Odinga atachaguliwa kwa tume ya muungano wa Afrika. Our party leader is still going to be in the ballot in 2027. That is the position of ODM. We are talking about party leader taking another assignment. If he does take the assignment, he is going to leave the party to be managed in his absence. And that is for the period that he will be absent, which I don't know. So why are you jumping to 2027 and we are still in 2024? Baadhi ya wabunge kutoka Luo-Nyanza wanataka uongozi wa chama usalie eneo hilo chini ya uongozi wa kiongozi wa wachache bungeni Upeo Wandai. I want to urge my colleagues who are angling to lead the ODM party that you are wasting your own time. Raila Odinga has already indicated to us the person who would like to take over the ODM party. In the meantime, to hold a brief for him in the meantime as he goes to AU. And I'm just informing the country and the nation that the person is Upeo Wandai. Na wabunge kutoka Pwani wakisema Joho wametosha kuunganisha ODM. We are major stakeholders katika hiki chama. Na mimi mpaka sasa sijaona kiongozi yote mwingine anaweza kuleta watu kwa pamoja kama ndugu yetu Hassan Joho. Sijaona. Siasa hizo na kutokuwepo kwa Odinga nchini kutokana na kampeni zake za AUC zimefanya ODM kusalia nyuma katika mipangilio ya uchaguzi wa chama ambao umeahirishwa kwani hakuna kamati ya kusimamia uchaguzi. Apollo Kamau, TV47. Asante sana mwanahabari wetu Paul Kamau kwa taarifa hiyo kuhusiana na masuala ya siasa. Tukisonga mbele ni kwamba Wakenya wengi wanamtazamo kuwa viwango vya ufisadi nchini ni vya juu mno, huku wastani wa hongo unaotolewa mwaka 2023 ukiwa ni takriban shilingi 11,000. Katika ripoti kutoka kwa utafiti uliofanywa na tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC, wengi wanasema kwamba ufisadi umechangiwa na hali ngumu ya maisha na kesi za ufisadi kutochukuliwa hatua. Sheila Chalangat na mengi zaidi.
Wengi wanaamini kuwa utoaji wa hongo nchini umeongezeka na hali hii ya ufisadi imeendelezwa zaidi katika taasisi muhimu nchini. Wastani wa hongo uliotolewa ukiimarika maradufu kutoka shilingi 6,000 mwaka 2012 hadi shilingi 11,000 mwaka 2023. Wizara ya Usalama inaongoza kwa wingi wa visa vya ufisadi ikifuatwa na zile za afya, uchukuzi, ulinzi, elimu na ardhi. Kiasi kikubwa zaidi cha hongo katika ngazi za kitaifa kililipwa kwa maombi ya hati ya kusafiria, kutafuta ajira, kutafuta hati za polisi na kuachiliwa kwa dhamana kwa watu waliokamatwa. The impact of corruption in terms of unemployment, the issue of nepotism, the issue of deliberate delay whereby it becomes a source of extortion. And that's why like in the police, we are really insisting that we need automation. Waliohojiwa wakihusisha ufisadi na kuongezeka kwa gharama ya maisha na kutochukuliwa hatua katika kesi zilizoripotiwa za ufisadi. County, seeking medical attention, bursary and employment, the free prevalence of bribery was 100%. In Baringo, bursary in particular was worst affected. In Siaya, again, it was medical attention and public health clearance certificate. It was 100%. Miongoni mwa mapendekezo ya EACC katika kushughulikia ufisadi ni utekelezaji wa sheria zilizopo za kupambana na ufisadi. Unprofessional bodies rise up and deal with people in their ranks who are aiding or abetting corruption. We believe if we all work together as a people of this nation, we can defeat this cancer. Don't take, don't ask, and don't receive. Don't give. Utafiti huu ulifanyika kati ya Oktoba na Desemba mwaka uliopita na kutoka sampuli ya zaidi ya 5,000 zilizotolewa kutoka kaunti zote 47. Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Asante sana Sheila Chelangat kwa taarifa hiyo. Bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo ya Sheila Chelangat inatupeleka katika pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Kwa hivyo usibanduke sehemu uliko, tegea. Na safari hii katika Mfahamu Kiongozi tutakuletea viongozi aina mbalimbali. Nikuwe na Nisani kama 10 na pia nikuwe menua minibus. Minibus niko niwa. Kushinda unaangalia simu ya mzee. Soma Biblia ama ingia kwa washroom ujisugue mpaka nimetoa hivi. I don't know whether any of my children would want to get into the political field. Sijajua bado. Kila Alhamisi saa 1:30 kuendelea. Join us on a journey through the concrete jungles and rising skylines, where every beam, every nail tells a story of progress and vision. Na karibu tena mtazamaji, tuzidi kusonga mbele. Kufuatia lalama kutoka kwa Wakenya kuhusu mbolea gushi, hatimaye Wizara ya Kilimo imesitisha usambazaji wa mbolea ya NPK kwa wakulima chini ya mpango wa ruzuku kutokana na kutofuatwa kwa mahitaji muhimu. Kampuni inayosambaza mbolea hiyo ni mojawapo ya nyingi zinazotoa mbolea kwa Bodi ya Kitaifa ya Nafaka na Mazao nchini NCPB ili kusambazwa kama sehemu ya mpango wa serikali wa kutoa ruzuku. Na kama mwanahabari wetu Mike Kagongo anaviarifu ni kwamba serikali imesema kampuni hiyo itaadhibiwa pakubwa iwapo uchunguzi utabaini kwamba imesambaza mbolea gushi.
Usambazaji wa mbolea ya NPK sasa umesitishwa na serikali kwa misingi kuwa hautimizi vigezo vya ubora vinavyohitajika. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo na Maendeleo ya Mifugo imekiri kwamba mbolea hiyo yenye utata haijafikia matakwa hitajika katika juhudi za kukabiliana na malalamishi ya umma. Kwenye barua iliyotumwa kwa mkurugenzi mkuu wa NCPB Joseph Kimote, katibu katika idara ya kilimo Paul Rono amemtaka Kimote kusimamisha usambazaji wa mbolea ya NPK 102610 iliyotengenezwa na kampuni moja hapa nchini mara moja. Aidha, Kimote ameagizwa kuchunguza na kujua vipimo vya mbolea kabla ya kuiregesha kama sehemu ya mpango wa serikali wa ruzuku. Kwa mujibu wa katibu huyo, msambazaji huyo ataadhibiwa na kufanywa kulipa gharama zote iwapo mbolea husika haitakidhi viwango vilivyoainishwa. Haya yanajiri huku wakulima katika kijiji cha Mugamba Siora Morintoka huko Kirinyaga wakighadhabika baada ya kununua mbolea iliyochanganywa na mchanga kutoka bohari ya NCPB huko Embo kama mbolea ya ruzuku. Tarehe yenyewe iko na mchanganyiko wa mbolea ya mbuzi ambayo kama ndio tungetaka kununua labda tungeipata kwa majirani zetu, lakini hatukufanya hivyo kwa sababu tulikuwa tuna trust serikali itatuletea kitu ambacho kimedhibitishwa, kimepimwa na kimepitishwa na KEBS. Tua hii area yote hii yetu yote, hii ya Mugamba Siora inanunua mafi ya mbuzi. Na ni kwa nini wewe Ruto unatufanyia hivyo kwa nini? Kuangalia ati fertilizer tunaitoa kwa makumbi ya serikali. Kumaanisha kabla ingia kwa hizo stores za serikali lazima kungekuwa na mtu wa kudhibitisha hii fertilizer ni fertilizer halali, fertilizer mzuri, fertilizer yenye inafaa. Wakulima hao wameishutumu serikali kwa kuwalaghai wakati hawana uwezo wa kifedha kununua rundo la pili la mbolea. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Safi kabisa Mike Kagongo. Kwingineko ni kwamba mapendekezo ya serikali ya kuanzisha kiwanda cha umeme wa nyuklia cha shilingi bilioni 500 katika kaunti ya Kilifi yamekutana na upinzani dhabiti kutoka kwa wakazi katika maeneo ya Uyombo na Chumani, ambapo uchunguzi wa eneo la kuanzisha mradi huo unaendelea. Mkutano wa maoni uliopangwa kufanyika leo ulihairishwa hadi tarehe ya baadaye, huku shirika la nishati na umeme wa nyuklia likihofia kwamba uwezekano wa vurugu huenda ukazuka na kuzua hasira miongoni mwa wakazi wenye hamu ya kutoa maoni yao. Ikiwa mtambo huo utaanzishwa, utaboresha usambazaji wa umeme kwa kiasi kikubwa katika eneo jirani kwa uwezo wa megawati 1000. Kulingana na tathmini ya mazingira ya shirika la nishati na umeme wa nyuklia, takriban familia 30,000 ndani ya mduara wa kilomita 5 kutoka kiwanda zitalazimika kuhama, na wakazi ndani ya mduara wa kilomita 15 wakizuiliwa kulima ili kudhibiti athari zozote za teknolojia ya nyuklia. Sasa ni kama mtakuwa mnaishi lakini hawezi hata kuweka kuku ndani ya nyumba yako. Na hiyo ndio sheria ambayo wameweka katika SESA report. Ya kuwa wakiweka mtambo wao hapa 15 kilometers huwezi kuweka kuku wako, huwezi kupanda mboga kwa shamba na ukule, haikubaliki kwa sababu ya ile sumu. Na in case of a leakage kwa bahari huko, samaki wote watakufa. It happened in Japan. So these are things we are seeing that it's not necessary to have nuclear plant in Kenya. Huku ukumbi wa jamii mahali palipotarajiwa kufanyika kikao cha ushiriki wa umma leo kibaki kufungwa, timu ya shirika la nishati na umeme wa nyuklia Upeo chini ya uongozi wa mkurugenzi mtendaji Justus Obuyabo ilifanya mkutano na washirika wenza kutoka Marekani. They were here to share with us about their own experiences with having a nuclear power program and the challenges they've experienced in their community, and just to assure us that it is a normal thing to have a nuclear power plant within the community and every other activity goes on. Kwa upande mwingine, wakazi wa Chumani pamoja na wanaharakati wa mazingira wamezungumzia wasiwasi kuhusu athari za afya ya umma endapo kiwanda kitajengwa, wakiitaka serikali kuchunguza njia mbadala za kuzalisha umeme mbali na teknolojia ya nyuklia. Kwa nini tujiingize kwa miradi ambayo inatumia uranium, ambayo ni vyuma vya hatari, vyuma vya sumu, tuhatarishe vizazi vyetu vya sasa na vijavyo? Tumeacha shughuli zetu ili tuwasikize wao, watueleze madhumuni yao, lakini hawaja kuja. Na ndiposa sisi tunashaka sana na mambo mengi ambayo wao
wanayaleta na hatuyaelewi. So public participation is a right. This is a town hall. Town hall sio mkutano wa kusema ati watu fulani ndio wanakuja. Ukiita town hall ni community nzima ije ilete maoni yao. Mkurugenzi mtendaji wa Upeo Justus Wabuyabo hata hivyo alitoa umuhimu wa kushirikisha jamii, akiahidi kupanga mkutano mwingine katika siku zijazo ili wanajamii waweze kutoa maoni yao kwa uwazi. We don't see the issues are raising as a form of resistance, but we actually see them as an opportunity for us to listen to their concerns and address them. Uzinduzi wa kiwanda cha nyuklia unakadiriwa kugharimu serikali shilingi bilioni 500, ukilenga kuimarisha usambazaji wa umeme katika kaunti ya Kilifi na eneo ya karibu. Paul Munio, runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Kilifi. Asante sana Paul Munio akiwa katika kaunti ya Mombasa. Kwingineko ni kwamba waziri wa elimu Ezekiel Machogu amethibitisha kuwa serikali imetoa shilingi bilioni 23 kwa shule za sekondari za umma ambazo shughuli zake zilionekana kutatizika awali kutokana na ucheleweshaji wa mgao wa fedha za shule. Akizungumza mapema leo, Machogu alisema kuwa kati ya jumla ya fedha hizo, shilingi bilioni 7 zitatumika kugharamia elimu ya wanafunzi wa shule ya sekondari ya msingi, huku shilingi bilioni 16 zikigharamia elimu ya wanafunzi wa shule za sekondari za kutwa. Fedha hizo zinatarajiwa kufika shuleni kabla ya wanafunzi kuelekea likizoni wiki ijayo. Ahead of schools closing and to ensure the schools are well prepared for the start of the next term, the ministry, the government of William Samoei Ruto has given us the second tranche of allocation of the capitation, and I'm happy to announce that in the junior school we have, with effect from yesterday,